Hello guys, welcome back to QA Vũ channel. I hope everything is good for you. So today I would like to show you how to uh, make this is the idea for the nail hole dent cracks in a wood. This is in a surface. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với quý vị các bạn là cái cách mà để làm sao mà bỏ những cái lỗ, những cái chỗ mà bị mục hoặc là gì đó ở cái deck các bạn ha, hoặc là ở những cái sàn gỗ cũng được, đều được hết. Thì đây là cái deck của mình khi mà mình clean up lại clean up bây giờ nó cũng khá là good rồi. Thì bây giờ nó có những cái lỗ giống như thế này ha. Cái lỗ giống như thế này thì bây giờ mình phải sửa nó, bởi vì nếu mà mình thay cái nguyên cây nó còn rất là đẹp các bạn, nhưng mà nếu mà mình sửa mình thay, mình đổi hết cái này thì nó vừa mất thời gian vừa tốn tiền của mình nữa. Và mình có một cái giải pháp rất là dễ. Thì if you are trained on this one, on the good, because for the old is very good, but we have to save the money. So saves money and time, so you can use another solution. So when the decks I clean up every with water pressure, so it's nice good now. And now I fix the nails, and they have some holes here, so and the cracks here. So when we have on this one is very good, but now if you change on, you have to money and time. But this one I will show you. And this one normally the people usually use the silicone, but I recommend don't use it, throw it away, and you can use this one. This is Painter Putty. Mình nên dùng này các bạn ha, đừng có nên dùng silicone, tại vì cái silicone mình cũng dùng rồi, nhưng mà cái này nó sẽ được hơn cả năm trời các bạn, và lúc đó mình có thể mình thay nguyên cái deck của mình thì nó cũng là ok. So this is my solution. This is I did it before, so it can keep it for 1 year. It's not perfect for the new one, but it saves money. And this one you can buy only three or I cannot remember in Home Depot, like 5 or 6 $6. So it's good. Nó khoảng là 6-7 đồng gì đó các bạn, mình không nhớ, nhưng mà 6-7 đồng. Rồi mình mua thêm cái sau khi mình cái quy trình là mình bỏ lấy hết mấy cái mục ra các bạn ha. Ok, we have to clean it up. So after clean it up, and you can put this one, and so after that you sand it. Có nghĩa là sau khi mình bỏ hết mấy cái đó ra, mình chết cái này lên, chết lên xong thì mình lấy cái đồ chế nhám của mình chà đi là nó ok quý vị các bạn ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ làm từng cái chỗ coi nó làm sao các bạn ha. Ok, let's do it. Let's do it. Before, you have to protect your hand with gloves. You can use any gloves. I use this one. So now we have to do with this one. We put it up. Yes, put this one up. It's still because I do it before, so I just have this going out on the dust here, and it's very good if you use this. Okay, yeah, it's like a hole over here. It's like a hole here. Push it up, push it up, push it up. Don't do it too much. So now you have this one. It's okay. Okay, for one hole. Now it's just better.
and you open this one. This one used for inside and outside. It is indoor and outdoor, and this has like I mean that is it can use for the other color, but I use the white color. This is you have see here they have like white and blanco, so I use white color. So I use this one because this is like you can see this one, and you can put in the hole here. Put it in that, yeah, yes. So it's have a hole here, put a hole over here, and yeah, that is very good. We have a rocks over here, you can put this here, and after that we have to sand all these things here. Mình cứ bỏ vô cái lỗ thôi các bạn ha. Rồi thì mình cứ làm hết cái này ha, làm hết cái này thì mình sẽ làm hết xong rồi sau khi mình sand mình chài giấy nhám thì mình sẽ tiếp tục cho mọi người xem ha. Ok. Ok. So after I seal all the holes here and everything's holes here, and even this is some hole over here too. So after I do this, so now in the next step we can use the sand. You can use this one, you can use this one, you can use this one, but it's still wet. So or you can use this one. It's very cheap. It is only $5 or $6, and you don't need to buy a machine. Yeah, we use this one. It's very useful. This one, and I think this one is very easy to use this, and it is diplots. Yeah, diplotool.com, and you can open this one. Okay, a little bit hard to open. I can open this, and it has this one. You have this one, and in this one you can see this one you can hold in the grooves, and you have 1, 2, 3, 4, 5 cents. So now I will do this one. Okay, open this, put it over here, and you have to
This one is okay. So now I'm moving this one over here, push this one over here, because if you drop it, and this one, open it. You can open this one, open this one, open this one, and put it here. Yeah, so now it's good. And so it's good. Yeah, so very good, very good. So easy to do this. You can move it a little bit here, over here, and easy to see. Yes, very good, very good. It here too. Yeah, it's okay. And here also you can do this here too. Okay, so I will use two hands to do that. So it's only one hand. Okay, so that is I show you how to use this one, because it's very good. You can save your money. Okay, so that is the project, but I will still do. So thank you so much for your watching, and see you in next video, and hope this one is very useful. Sau khi mà làm xong cái các bạn ha, thì mình dùng cái giấy nhám này nè ha, để mình giấy nhám này để mình chà giấy nhám á. Cái này thì nó còn hơi ướt nha, hơi ướt, cho nên là mình phải chà nó chút xíu đó. Dùng giấy nhám để mình đánh nó đi ha. Thì mình có mua cái loại này, nãy mình nói rồi ha, đây là cái loại mà mình mua nè đó. Mình mua cái loại này thì sau khi mình bỏ vô xong thì mình for grills thì nó cũng rất là ok. Bây giờ thì mình sẽ đánh hết toàn bộ cái này quý bạn ha. Rồi, cảm ơn quý các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp quý các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye. Thank you so much for your watching. See you in the next video. Hope this video is useful, and please like and share if this video is useful. Thank you so much for your watching. See you in the next video.